Om Apadamauli Paryantam Gurunam Akrutim Smare Ena Vignaha Pranasyanti Siddhyanti Cha Manorathaha. Om Bhadram Karne Vishnu Yama Devaha Bhadram Pashe Makshabiryajatraha Tirai Rangai Sushvagum Sastanobihi Dashema Devaitai Yadayo Swastina Indra Ruddashavaha Swastina Pusha Vishwavedaha Swastina Saksha Arishtanemihi Swastina Bruhaspati Dadatu Om Shanti Shanti Shanti. Om Agnenaya Supata Raye Asman Vishwani Deva Vayunani Vidvan Yuyodyasmat Juhurana Meno Bhuishtam Te Nama Uktim Vidhema. Om Shanti Shanti Shanti. Om Brahman Brahmano Brahma Varchasi Jayatam Arashtra Rajanya Shuro Isho Ati Vyadi Maharato Jayatam Gogri Denod Odandvan Ashu Sapti Purandiri Yosha Jishnu Rateshta Saveyo Yuva Asya Yamanasya Viro Jayatam Nikame na Parjanyo na Vashatu Falavatyo na Oshadaya Pachantam Yoga Shemona Kalpetam Om Shanti Shanti. Om Apyayantu Mamangani Vakpranashchakshuhu Shrotramato Balamindriyani Cha Sarvani Sarvam Brahma Upanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakarot Anirakaranamastu Anirakaranam Me Astu Tadatmanirate Upanishatsu Dharmaha Te Mayi Santo Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Very good. So we invoked various gods, their blessings upon us, so that we will have strong, continuous, healthy life. Is that we always respect the mantras, and in turn the mantras also should regard us. Mutual respect will make the understanding and study perfect. So now we are in the Mahanarayana Upanishad, which has got a large number of sections, and probably the 14th, 15th section talking about the Shiva, and afterwards we have got introduced to the Agnihotra Havani, meaning the Sruk and Sruvas, the sacrificial wooden ladles, which have got to be prepared from a particular tree or wood called Vaikankat. So Vaikankat is a kind of tree whose wood is taken to prepare that. And so we are complementing or making prayer to the wood also. Because yajna to happen, hundreds of people have got to cooperate. That's why it is always said that yajna is a sambhuya samuttana. My professor, Dr. Shende, used to say always, any sacrifice is sambhuya samuttana. That means sambhuya means joining together. Samuttana is the performance. So if one Vedic rite were to take place, it has to have the coordination, cooperation, manpower, money power, God power. Oh, so many powers join
in queue or in one line, online, and see that. Therefore, in that kind of considerations, even a tree is also important. Without tree, you cannot have the yajna, you cannot have the agni, you cannot have the agni, agni yedha or adhana, etc. Therefore, agni, I have told you that. And next we have got the section on the Rakshogna mantras. We have noted that the Rakshogna mantras and the procedure is found originally in the Taittiriya Samhita, the Prathama Prapataka 1214. And this is also found in the Rigveda, 4th Mandala, 4th Sukta, 5 mantras. So, for this kind of thing is Vamadeva, Rishi, and Agni is the Devata, and all that is there. We have noted the other day in our session, we have noted how that Rakshogna. But Rakshogna means Agni, because he has to threaten, protect, threaten unwanted beings to work upon the devotee. On the other hand, he has to protect the house or the residence and the Yajamana and his people and the land. Therefore, during the daytime, who is Rakshogna? Surya Bhagavan. During the night time, Agni. Even Kalidasa, I told you, has made a prayer. Dinante nihitam tejaha savitreva hutasanaha. In Raghuvamsha, 4th canto, Kalidasa says, Dilipa Maharaja, Pattabhisheka talking about it. The ultimate second line, he says, Dinante nihitam tejaha savitreva hutasanaha. Hutasanaha. So, when the day is complete, Surya Bhagavan will bestow all his energies upon the Agni, and therefore Agni Surya, Suryo Agni, Agnir Jyoti, Surya Jyoti Swaha. So when you attend next this 16th, you will see that we are identifying and Agni and Surya alternate. Therefore, here Agnihotra Havani. Havani also means the time to perform the Agnihotra. See, Agni worship has got many formulations. I told you in Ajurveda we have got these for Agnihotra, Agniyadhana, Agnikarya, and so on. So all that reverence that we show to Agni is most important, because Agni Mukhavai Devaha, Agnihi Prathamaha Devanam, because Agni accepts the offerings offered by the Yajamana and he conveys to the respective gods when you mark the Ahuti to intending to somebody. Agnaye Swaha, Chandraya Swaha, Indraya Swaha, like that you make Swahakaras and it. And after this Agni Rakshogna mantras, now we are going on to another Anuvaka, where there is a Bhu Prarthana, or where there is a description of the glory of the earth, and next we have got the description of the glory of the water. So Bhumi and Jala, these are two important. So let us now, the other day, we have recited the mantra, and therefore, I hope you are all familiar. I just say that Aditi is the subject matter. Aditi means Akhandaniya Prithvi. That is, Aditi is Akhandam. It's highly expansive and occupying a support for all people created by Brahmadeva.
Manu or anybody, all creators create people. And what is the place to keep them? Aditi, Akhanda. Because the Bhumi will accept any and everybody, because by nature, like mother, Bhumi has got a great deal of tolerance. The Kshama, Prithvi, Kshama, Kshma, in Avarakosha, Muniraj avare, ಓದಿದ್ದೀರಾ ಓದಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕು ಒಂದ್ಸಲ. If you want to know more and more Paryaya Shabdas or synonyms and homonyms, and also their gender, etc., you have to refer to the Amarakosha dictionary in Sanskrit. ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋರು ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ ಏನೋ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ವಿಟ್ನಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅವರ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ನಿಘಂಟು ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ನಿಘಂಟು ಐಡಿಯಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 27 ಡಿಕ್ಷನರೀಸ್. ನೋಡಿದ್ರಾ, ನಮಗೇನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೂ ಡಿಕ್ಷನರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಇದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಈ ತರಹ ನಮಗೆ ಡಿಕ್ಷನರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ 27 ನಿಘಂಟುಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಷನರೀಸ್, and among them highly popular one is called Amarakosha, prepared by Amarasimha. And we have also another case, Medini anta innondu kosa ide. So 27 ಕೋಶಗಳನ್ನ ಹೆಸರು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ how much of dictionary work has been done. And in fact, in Deccan College, Pune, they had a very long project preparing the dictionary or Sabdakosha from Akara to Chakara or last, all. So it is a long years project. So many scholars working on the dictionary. I don't know now the condition, but they were all working on the Sanskrit dictionary, and all scholars were trying. So those people who are working in the dictionary department were aware of lot of knowledge, because to assess the meaning of word is not easy. I am going astray. Anyway, Bhu Devata is important. Bhu is the primary, then Antariksha, then Suvaha, then Mahaha. So every day now where marthive Bhur, Bhuva, Suvaha. No, we say the Bhu, Bhuvaha, Suvaha, Maha, Janaha, Tapaha, etc. Like that we say all the lokas. And Devaha Aditi, you just try to add this Aditi to all these class of being. See, Aditi, Devaha Aditihi, Gandharvaha Aditihi, Manushyaha Aditihi, Pitaraha, Asuraha, Sarvabhutanam Teshagum, Sarvabhutanam Mata Aditihi. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ರ. ದೇವತೆಗಳು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಪೀಪಲ್, ದಿ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಡಿವೈನ್ ದೀಪ್ಯಮಾನ ಸ್ವಭಾವ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಾಡ್ಸ್. ನಾನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್? ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ 2 things ಆರ್ ದೇರ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮಹಿಮಾ and they love prayers. Whoever make prayers, he will be benefited. So Paropakara, sharing the grace, is a most important feature in all the gods. So even ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಥರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ದೇವಾಹ and Gandharvas are the another semi-divine beings. Devas are totally divine beings, and Gandharvaha semi-divine beings. They love music. Gandharvaru andrenu, they love music, they love wine, they love women. They are all very happy people, but they are all great singers. That's why the Sangeeta Shastra originally is called as Gandharva Veda. So our kuda Aditi andrenu power of tolerance and sharing. And Manushyaha,
ಈ ಮನುಷ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಥಿಂಕರ್. ಭಾವನಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರು. ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ, ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ, ಮನೋಶಕ್ತಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರು. And those people who don't have that kind of thinking faculty very much seasoned and disciplined, then they are all called pashus. So ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಪಶುರೂಪವಾಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ? ಅವರು ಕಾಣೋದಕ್ಕೇನೋ ಮನುಷ್ಯರು, ಆದರೆ ಸ್ವಭಾವ ಚೇಷ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ರಾಕ್ಷಸರು. ಅಂತವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ? ಮಾನುಷ ರೂಪ ರಾಕ್ಷಸ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು ವಿಕಾರ ಸ್ವರೂಪ, ರಾಕ್ಷಸಾಹ ಕೂಟಯೋಧಿನಃ ಅಂಡ್ ಕೋಪಿನ ಅತೀವ ಕೋಪಿನಃ ರಾಕ್ಷಸಾಹ. ದಿ ರಾಕ್ಷಸಾಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಆಂಗ್ರಿ. ಅವ್ರ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎನಿವೇ, ಲೆಟ್ us not talk about it, because every word here is worth a talk and hours together. And next we have got pitaraha. ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕಿರೋರು. ಪಿತರಹ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟೆಡ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಅವನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ? MENES. ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? MENES. ಮೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವರು. ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ಗಿವ್ ದಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಯು. ದೆನ್ ಪಿತರಹ, ದೆನ್ ಅಸುರಾಹ. ಅಸುರಾಹ, ದೇವಾಹ, ಅಸುರಾಹ. These are the two contrasting cousin brothers. ದೇವತೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವೀಕ್ ಪೀಪಲ್, ಸುರಾಸ್. ಅಸುರಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೀಪಲ್, very powerful. But those people who are strong, they want to experiment their strength. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬಾ ಬಲಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಏಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಬಲವಂತರು. ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸರ್ವಭೂತಗಳಿಗೆ ಮೇದಿನಿ ಮಾತಾ. ಈ ಭೂದೇವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಶಿ ಇಸ್ ದಿ ಮದರ್. ಅಂಡ್ ಯು ನೋ, ಜನರಲಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನ್ಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮದರ್, immeasurable and unfathomable. ಅದರಿಂದ ಮಾತಾ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅನ್ಫ್ಯಾಥಮಬಲ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್, ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತಾ. ಅಂಡ್ ಮೇದಿನಿ ಮಹತಾ ಮಹಿ, ಅಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ಮಹತಾ ಮಹಿ. And she is a Savitri Shakti. Bhudevi absorbs the solar energy very much. And so, Bhudeviಗೆ also a name is Savitri. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವಾಗ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಸ್ನಾನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ರೈಸ್. ಗುರುಗಳೇ, ಹೆಂಗಿತ್ತು ವಾಟರ್, ನೀರು? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗುರುಗಳೇ. ನಾವು 3 ಗಂಗಾ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4:15 ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗುರುಗಳೇ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಏನು? ಹೆಂಗಿತ್ತು ವಾಟರು? ತಣ್ಣಗಿತ್ತು ಗುರುಗಳೇ. ಇಳಿಯೋವರೆಗೂ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೌದು ಗುರು. ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಭೂಮಿ ತಗೊಂಡು ದಿ ಎಂಟೈರ್ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಹೀಟೆಡ್. ಅದರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ರೈಸ್ ನೀವು ನದಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚಳಿ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಯು ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ನದಿ ಸ್ನಾನ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ತಾಪನ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನದಿ ನೀರು ವಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಆಮೇಲೆ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದನೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬಾತ್ ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ರೈಸ್. ಈಗ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲ ಮನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬಾತ್ರೂಮ್, ಬಟ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಓಪನ್ ಏರ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ ವಾಟರ್, ರಿವರ್ ಸ್ನಾನ. ಎನಿವೆ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಂದರೆ she has got that solar power and she is completely closer to the Surya Bhagavan. And Gayatri means those who sing the glory of the Parabrahma, they are being protected. Simple definition, ತುಂಬಾ definition. ಗಾಯತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ you can't imagine. So much, so many books are there. So many people have spent their time upon Gayatri. But basically, Gayatri and Savitri, they are divine, sacred, and influential terms, which has got that all that Gayatri Shakti is in the earth. Gayatri actually means Gayantam Trayata iti Gayatri. ಯಾರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಗಾಯತ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಜಗತಿ, ಅದಿತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಜಗತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೀವಿ. ಸರಸ್ವತಿ ಸೂಕ್ತ, ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂಕ್ತ, ನವಗ್ರಹ ಸೂಕ್ತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಮರ್ತಬೇಡಿ. ಆಲ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಅವರ್ ಶೇಷಾಚಲಯ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ immortalized that, putting in the YouTube. ಯಾವಾಗನೂ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವಾಗವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. then you must refresh what you have learned, because what learning that you have been making is a great tapas and not ordinarily possible to acquire. ಅದರಿಂದ ಜಗತಿ ಅಂದರೆ ಜ ಅಂದರೆ ಜನ್ಮ, ಗ ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಜಗತ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಎರಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲಿ ತೈತ್ರಿಯಾರಣ್ಯಕ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಲೋಕಂ ಚ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಾನಾಂ. ವೈ ಆರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್? ಟು ಡೂ ಪುಣ್ಯ ಅಂಡ್ ಪಾಪ. ವೈ ಡು ಯು ಬಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್? ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಲವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾರಲ್ಸ್. ಹೌದಾ ಸುನಾರಾಯಣವರೇ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದೇರ್? ಲವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾರಲ್ಸ್. ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ನಥಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಗತಿ. ಅಂಡ್ ಉರ್ವಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಲಾರ್ಜ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂಡ್ and food production. And ಪೃಥ್ವಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಪೃಥು ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ಭೂದೇವಿಗೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಅರ್ಥ. ಪೃಥ್ವಿ ಅಂದರೆ ವೈಡ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ನೋಟ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ? ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶರ್ಮಾ ಅವರೇ ಏನೋ ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರಥನಾತ್ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಥನ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಥನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೃಥ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಭೂದೇವಿ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ರತ್ನಗರ್ಭ ಭೂದೇವಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಬಹುಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಮೆನಿ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್. ಗೋಧಿ, ಅಕ್ಕಿ, ಬೆಳೆ, everything you get from the earth. Not only that, to build your house, Bhudevi will give you stones, everything it gives. Building material ಎಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಭೂದೇವಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರು? ಬಹುಲ. ಬಹುಲಾತಿ ಇತಿ ಬಹುಲ. ಲಾ ಅಂದರೆ ಲಾಭ. ನಿಮಗೆ ಭೂದೇವಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ. If you deposit some money in the bank, they may give maximum 7 to 8%. But if you invest that money upon a site, Bhudevi, she will give you dividend. If you buy one site for 6 lakhs some time back and 6,000, you may get now 6 crores. So like that, Bhudevi kodo dividends yaru kododakkagodilla. Bahula. And she is also called Vishwa
ಭೂತ ಕತಮ. ಸೊ ವಿಶ್ವಭೂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಶಿ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂಡ್ ಕತಮ ಶಿ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಕೌಂಟಬಲ್ ದೇವಿ. ಅಂಡ್ ಅಂತ ದೇವಿ ಕಾ ಅಂದರೆ ಕಾಯಗಳನ್ನು ಶರೀರಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ಜನ್ಯೋ ವರ್ಷತಿ ಪರ್ಜನ್ಯೇನೌಷಧಿ ವನಸ್ಪತಯಃ ಪರ್ಜನ್ಯೇನಾನ್ನಂ ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷಃ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಲೈವ್ ಆಗಿದ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾ ಅನ್ನೋವಾಗ ಕಾ ಅಂದರೆ ಕಾಯ, ಆ ಶರೀರ. ಸೊ ಆ ಕಾ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಭೂದೇವಿ ಈ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅವಳು ಆ ಭೂದೇವಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಂ, ಸತ್ಯೇತಿ, ಅಮೃತೇತಿ. ಭೂದೇವಿ ಈಸ್ ಟ್ರೂತ್. ಭೂದೇವಿ ಈಸ್ ಅಮೃತ ಪ್ರದಾಯಿನಿ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಮಗೆ ಭೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಆ ಭೂಮಿ ಸತ್ಯಂ, ಭೂಮಿ ಅಮೃತಂ. ಹೆಂಗೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ? ನೌ ಯು ಆರ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಟು ಅಪಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಭೂಮಿ ಸತ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗೋದು, ಜಗಳಗಳು ಆಗೋದು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿದೆ. ಪೃಥ್ವಿ ನಿಮಿತ್ತಂ ಅಭವತ್ ಕುರು ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಯುದ್ಧಂ ಅಂತ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫಾಟ್ ಬೈ ಕುರುಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಂಡವಾಸ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ಟ್ರೂತ್ ಅಂಡ್ ಅಮೃತ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎಮ್ಯಾನ್ಸಿಪೇಷನ್. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಅಮೃತ ಇತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು. ಅಮೃತ ಕುಡಿದಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು. ಮನುಷ್ಯರು ಅಮೃತ ಕುಡಿದಿಲ್ಲ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈ ವೆನೆವರ್ ದೇ ವಾಂಟ್. Whenever problem becomes problematic. Other gods cannot die, they have to suffer. So Bhudevi is Amruta iti. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತು. ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್ ಬೈ ದಿ ಮಹರ್ಷಿಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? Any doubt? No doubt. Well, now let's go to the next one. ಹೇಳಿ ಜಲದಿ ಹೇಳಿ. ಓಂ ಆಪೋ ವಾ ಇದಗುಂ ಸರ್ವಂ. ಓಂ ಆಪೋ ವಾ ಇದಗುಂ ಸರ್ವಂ. ಓಂ ಆಪೋ ವಾ ಇದಗುಂ ಸರ್ವಂ. ನೋಡಿದ್ರ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸ್ವರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ಸಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಉಚ್ಚಾರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಏನು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ತೋರಿಸಿ ಸ್ವರದಿಂದ ಆಪೋ ವಾ ಇದಗುಂ ಸರ್ವಂ. ಆಪೋ ವಾ ಇದಗುಂ ಸರ್ವಂ. ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೇನೆ ಸ್ವರ ಬರೋದು. ಆಪೋ ವಾ ಇದಗುಂ ಸರ್ವಂ. ಆಪೋ ವಾ ಇದಗುಂ ಸರ್ವಂ. ಆಪೋ ವಾ ಇದಗುಂ ಸರ್ವಂ. ಸರ್ವಂ ಸರ್ವಂ. ನಿಮ್ ಕತ್ತು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬೇಕು. You should come downwards. ಆಪೋ ವಾ ಇದಗುಂ ಸರ್ವಂ. ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರತ್ತೆ. ಸರ್ವಂ ಅಂತ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಸ್ವರ ಡೌನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಝೀರೋಗೆ. ವಿಶ್ವಭೂತಾನ್ಯಾಪ ಪ್ರಾಣ ವಿಶ್ವಭೂತಾನ್ಯಾಪ ಪ್ರಾಣ ವಿಶ್ವಭೂತಾನ್ಯಾಪ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣಾವಾಪ ಪಶವ ಆಪೋ ಪ್ರಾಣವಾ ಆಪ ಪಶವ ಆಪೋ ಪ್ರಾಣವಾ ಆಪ ಪಶವ ಆಪೋ ಅನ್ನಮಾಪೋಮೃತಮಾಪಃ ಅನ್ನಮಾಪೋ ಅಮೃತಮಾಪಃ ಅನ್ನಮಾಪೋ ಅಮೃತಮಾಪಃ ಸಮ್ರಾಡಾಪೋ ವಿರಾಡಾಪಃ ಸಮ್ರಾಡಾಪೋ ವಿರಾಡಾಪಃ ಸಮ್ರಾಡಾಪೋ ವಿರಾಡಾಪಃ ಸ್ವರಾಡಾಪಶ್ಚಂದಾಗುಂ ಸ್ಯಾಪೋ ಸ್ವರಾಡಾಪಶ್ಚಂದಾಗುಂ ಶಾಪೋ ಸ್ವರಾಡಾಪಶ್ಚಂದಾಗುಂ ಶಾಪೋ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಸ್ವರಾಡ ಪಶ್ಯಂದಾಗಸ್ಯಾಪೋ ಸ್ವರಾಡ ಪಶ್ಯಂದಾಗಸ್ಯಾಪೋ. ನೀವು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವರ ಬರ್ಬೇಕು. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನೋಡಿದ್ರ ಈ ಚಂದಾಗುಂ ಸ್ಯಾಪು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಡೌನ್ ಡೌನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವರಾಡ ಪಶ್ಚಂದಾಗುಂ ಸ್ಯಾಪೋ ಸ್ವರಾಡ ಪಶ್ಯಂದಾಗಸ್ಯಾಪೋ ಸ್ವರಾಡ ಪಶ್ಯಂದಾಗಸ್ಯಾಪೋ ಜ್ಯೋತಿಗುಂ ಸ್ಯಾಪೋ ಜ್ಯೋತಿಗಂ ಸ್ಯಾಪೋ ಜ್ಯೋತಿಗಂ ಸ್ಯಾಪೋ ಯಜೂಗುಂ ಸ್ಯಾಪಃ ಯಜೂಗುಂ ಶಾಪಃ ಯಜೂಗುಂ ಶಾಪಃ ಸತ್ಯಮಾಪಃ ಸರ್ವಾ ದೇವತಾ ಸತ್ಯಮಾಪಃ ಸರ್ವಾ ದೇವತಾ ಸತ್ಯಮಾಪಃ ಸರ್ವಾ ದೇವತಾ आपो भूर्भुवस्सुवराप ओम आपो भूर्भुवस्सुवराप ओम आपो भूर्भुवस्सुवराप ओम. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. आपो व इदगं सर्वं विश्वाभूतान्याप प्राणव आप पशव आपो नमापोमृतमापः सम्राडापो विराडापस्वराड पश्यन्तागस्यापो ज्योतिगस्यापो यजूगस्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्सुवराप ओम. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪಹ ಓಂ, ನೀರು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಂ, ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪಂ ನೀರು. ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ನೀರೆಂದರೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ತು? ಇದಂಬ ಅಗ್ರ ಸಲಿಲ ಆಸ ಸ ಪ್ರಜಾಪತಿರೇಕ ಆಸೀತು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ pre-existed the creation. That's why the pralayam. And therefore, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸರ್ವಂ ವಿಶ್ವ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಆಪಹ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀರಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಆಪ ಮಾಪ ಮಪ ಸರ್ವಾ
ಅಸ್ಮಾದಸ್ಮಾದಿತೋ ಮುತಃ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀರಿನ ಪ್ರಶಂಸ is found any and everywhere. Without water, no life. So all life is because of water. Therefore, it is said, idam apaha sarvam. And then vishwabhutanyapaha. ವಿಶ್ವಭೂತಾನಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆಯೋ, however many life beings are there, they are all connected to water. That's why it is said, then pranava apaha. Then apaha is pranaha. The being or life, the Chaitanya Shakti is near. So prana shabdಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ explanatory point ಇದೆ. So pranava apaha. Then pasava apaha. Pasavaha means the animals or the entire, all beings are pashus. And ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಪಶು ಅಂದ್ರೇನು, ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪಶುಗಳು. It is not only the human being, but also ಎಲ್ಲ ಉಸಿರಾಡೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. yeah. Even tree also, ಮರಗಳು ಅವಕ್ಕೂ ಇರ್ತವೆ. Exactly, you understood. Even the trees also breath. Even the stones also breath. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ, they all have that kind of ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಸ್. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, we all beings do that. That's why, for example, trees are very useful for human beings. Of all the kind of walkings all the time, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದರಲ್ಲಿ? ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಅರಳಿ ಮರದ ಹತ್ರ ಇದು ಮಾಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಮರಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರಳಿ ಮರದಲ್ಲಿ, ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ. ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಸ್ ಟು ದಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಂಗಿವಿಟಿ. ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ರೈಸ್. ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. Anyway, so here you understand pasavaha apaha. All pashus contain, actually you know that we have 70% of water in our body. 70%. And so water is there in our body. Water illa ande dehydrate agtare. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಪಹ ಪಶವಃ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಪಹ ಅನ್ನಂ. ನೀರಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನ ಬರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಯು ಮೇ ಟಿಲ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್, ಯು ಮೇ ಸೋ ದಿ ಸೀಡ್ಸ್, ಬಟ್ ದಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ನೀರಿಂದಲೇ ಅನ್ನ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ? ಆಪಹ ಅನ್ನಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್?
ದಿ ರೈಸ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಾ ಹೌದು ಸರ್, ಹ? ಹೌದೌದು. ನೀರಲ್ಲೇ ನೀರು ಬಿಡೋದು ಇರ್ಲೇಬೇಕು ರೈಸ್ ಕ್ರಾಪ್. ನೀರಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ನೀರಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ನೀರಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನ ಆಹಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲೇ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾ ಎಲ್ಲ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಇದು ಧಾನ್ಯಗಳು ಯಾ ನೀರಲ್ಲೇ ಬೇಕು, ನೀರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫುಡ್. ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜತ ಇತಿ ಅನ್ನಂ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಡಿಬಲ್, ದಟ್ ಯು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ನಂ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿಂದಲೇ ಅನ್ನ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕೊನೆಗೆ ಆಪಹ ಅಮೃತಂ, ಆಪಹ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೀರೇ ಅಮೃತ. ನೀರು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಹೊರಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಈಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಬಟ್ ಯು ನೋ, ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್. ಕಾಫಿ ಬೇಡ, ಟೀ ಬೇಡ, ನೀರು ಕುಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಕೃಷ್ಣ ಹೌದಾ? ನನಗೇನು ಡ್ರಿಂಕು ಬೇಡ, ಐ ವಾಂಟ್ ವಾಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಣಂ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಮೃತಂ. ಅಮೃತಮಾಪಹ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದ್ರೆ ಈ ನೀರು ಸಮ್ರಾಟ್, ವಿರಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವರಾಟ್. ನೋಡಿದ್ರ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 3 features complementing and talking about the gradation. So what is the word? First word meaning ಏನಪ್ಪ, ನೀರು ಅನ್ನೋದು ಸಮ್ರಾಟ್. ರಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್. ಸಮ್ರಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಶೈನಿಂಗ್, ಹೈಲಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್, ಹೈಲಿ ಫೇಮಸ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ? ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ವಿ ಲರ್ನ್? ನೀವು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಹರಿಯುವ ಶಕ್ತಿ, ಫ್ಲೋ. Apart from all that, what is water? Water is colorless, tasteless liquid and formless. ನೀರಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ನೀರಿಗೆ ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಕಲರ್ಲೆಸ್, ವಾಟರ್ಲೆಸ್, ಟೇಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಮ್ರಾಟ್ ಅಂಡ್ ವಿರಾಟ್. ವಿರಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್, ಹೈಲಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್, ಹೈಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್. ನೀವು ಬಿಸಿಲರಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆದರೂ ಈ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನು, ಪೊಲ್ಯೂಷನು ಅದರಿಂದ ನೀರು ಕೂಡ ಅಧ್ವಾನ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದಾನೆ ಏನಂತ, ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ 60s and 50s, ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ₹1 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ. ₹1, that is a low price they used to charge as a bill for your water consumption. But ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, you will have 4-figure bill every time. So, and that's why it's called as Virat. And another complement for the water is Swarat. Swarat andre self-shining. Artha barita idira. So you need not culture the water. Basically, the water is a cultured, clean liquid. Adrinda ivaga ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, all people are doing. Whenever you want to build a house, first make provision to save rainwater. Is it not? Yes. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ನೀರನ್ನ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಕಾಲ್ ದಟ್ ವಾಟರ್? ಸ್ವರಾಟ್. ಸ್ವಯಂ ರಾಜತಿ. It shines by itself. And again,
ಆಪಶ್ಚಂದಾಂಸಿ. ಛಂದಾಂಸಿ ಆಪಹ. ವೇದಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಪೋ ಸ್ತುತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ನೀರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹೌ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದೇವತಾರ್ಚನಾ ಕಲಶ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಲಶ ಪೂಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ, ತಂಬಿಗೆ ಕಾಲ ಪೂಜಾ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ನೀರಿಗೆ ಆ ಪೂಜೆ ಅಲ್ವಾ. ಕಲಶೋದಕ ಕಲಸಂಗಂಧಾಕ್ಷತ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪೈರಭ್ಯಚ್ಚ. ಆಮೇಲೆ ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಕಲಶಸ್ಯ ಮುಖೇ ವಿಷ್ಣು ಕಂಠೇ ರುದ್ರ ಸಮಾಸಿತ. ಮೂಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಮೂಲೆ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮ, ಮಧ್ಯೆ ಮಾತೃಗಣ ನೋಡಿದಿರಾ? ದೀಪಾವಸುಂದರ ವೇದೋ ಸಾಮವೇದೋ ಅಥರ್ವಣ ಅಂಗೈ ಸಹಿತ ಸರ್ವ ಕಲಶ ಸಮಾಶ್ರಿತಾ ಶಾಂತಿ ಪುಷ್ಟಿತ ಆಯಾಂತು ದೇವ ಪೂಜಾರ್ಥಂ ಹೇಳಿ. ದುರಿತ ಕ್ಷಯಕಾರಕ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಕಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು, ಲಾ ಅಂಡ್ ಶಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಲಶ ಪೂಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನೀರಿಗೆ ಪೂಜಾ. ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ವಾಟರ್ ಅದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಡಿವೈನ್. ಅಂಡ್ ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ಇಟ್? ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ, ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಬರಬೇಕು ಅದರ ಒಳಗಡೆ, ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಅದು ವೇದಾಂಗಗಳು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ವಾಟರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೋಮಾಯ ಚ ರುದ್ರಾಯ ಚ ಅಂತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಛಂದಾಂಸಿ ಅಂಡ್ ಆಪೋ ಜ್ಯೋತಿ ಗುಂಸಿ. ಆಪಸ್ಸು ಈಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿ. ಆಪಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಪವರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್, ಲೈಟ್, ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ. ಯಾ. ಸೊ hydroelectric see we are using the current power, it is nothing but the outcome of the waters. And idralli jyotimshi apaha, then yajumshi apaha, ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಯಜಸ್ಸುದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. and ultimately what is apaha? satyam apaha. the apa is truth. ನೀರು ಅನ್ನೋದು ರಿಯಾಲಿಟಿ, ವಾಟರ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ they say H2O is equal to water ಅಂತೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ 2 molecules of hydrogen, 1 molecule of oxygen plus will give you water. But that is not true if you reverse it. And therefore yajumshi apaha satyam apaha. You know, water is certainty, water is truth. And sarva devata apaha, all gods figure themselves in water. ಅದರಿಂದಲೇ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೀರಿಂದಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀರು ಬೇಕು, ನೈವೇದ್ಯ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀರು ಬೇಕು. ಅದು ಹಸ್ತ ಪ್ರಕ್ಷಾಳನಂ, ಪಾದ ಪ್ರಕ್ಷಾಳನಂ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀರೋ ಆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ನೀರಿನ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್, ಆಪಹ ಭೂ, ಆಪಹ ಭುವಃ, ಆಪಹ ಸುವಃ. 3 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಲೋಕಗಳ ಪ್ರಭಾವ ನೀರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್ there is a large benefit about it. And ultimately what is the ಜಲದೇವತಾ? ಓಂಕಾರ ರೂಪಿಣಿ. ಈ ಜಲದೇವತೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಈ ನೀರು ಆಪಹ. ಅಂಡ್ ಆಪಹನು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ, ನಿತ್ಯ ಬಹುವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಎ ಬಹುವಚನ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಯಾಸೇಜು, ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ.
ಹೇಳಿ ಬಾಬು. ಈ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರ. ಖಂಡಿತ. ಹೌದು, ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಇಡಬಹುದು. So water is having multi-purpose benefit. So all that prarthana and advantage and influence and power of water has been described in this section. Unsala helbidi. Apova idagum sarvam vishwa. Onde stretcher. Adashtu. Apova idagum sarvam vishwa bhutanyapa prana va apa pashava apa namapa mridamapa samradhapo viradapa swaradapa chandagaschapo jyotigaschapo yajogaschapo satyamapo sarva devata apo bhurvoswarapo. So ಈ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೆಮಿಲಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇವತಾರ್ಚನೆ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅರ್ಥವಾದ ಕೊನೆಗೆ ಈ ನೀರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ. ಓಂ ಪ್ರಣವಂ ಓಂಕಾರಂ ಪ್ರಣವಾತ್ಮಾನಂ. ಸಿ ಆ ಸೊ ಪ್ರಣವಾತ್ಮ ಈಸ್ ಓಂಕಾರ and apaha is mokshadayini. Registration cannot be complete without water. So hasta prakshana samparpayami, pada prakshana samparpayami ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ you are using the water. And water and all that. Sandhya vandana, for example, respecting the evening time or morning time or the junction time, morning and evening. So ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂತ ಸಂಧ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ವಂದನ ಮಾಡಬೇಕು. We have to bow down our head for the ಸಂಧ್ಯಾ ದೇವಿ. And ಸಂಧ್ಯಾ ದೇವಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿ, ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ. And so ಸಂಧ್ಯಾ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇದೆ. But here you must note that the Om Apaha, Om Sadagum Sarvam. So Gayatri, I mean this particular Apo Devata is one. But without Apaha, there is nothing in the world. So Niru Parabrahma Swarupam. You cannot misuse or abuse the food. You should always regard the food. So ilinda next ಈ ಭೂದೇವತ and Jaladevata ಮಂತ್ರಗಳ ನಂತರ we are going on to the mantras connected to the Sandhya Vandanam. Any doubt? So, Niru is simply larger in quality and it is very much useful. And the Jaladevata Prasakti or Stuti has been incorporated here as a separate section. And now we have the mantras connected to Sandhya Vandanam. That's why, because Mahanarayana Upanishad is said to be a most useful Upanishad, because it has got to impart Vedanta Gnana and Jnana about the rituals. So I think we stop here and we continue the Sandhya Vandana mantras next session. On Friday, we are having the Svetasthara Upanishad. Welcome to all of you. And Saturday, we are having this small program. Whoever are free are welcome. Om Tat Satu. Om Tat Sat. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahavikyam Karavavahe Tejasvinamalitamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve Bhavantu Sukhinah
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् प्रभावः भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीवासुदेवार्पणमस्तु। श्रीगुरुचरणारविन्दार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। Beautiful. So any doubts? Recording stopped. So no doubts. ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, because we are getting the description of these two important items, Bhudevi and Jaladevata, the water goddess. Ella Lakshmine. हरि ओम गुरुजी नमस्ते। हरि ओम गुरुजी। हरि ओम गुरुजी नमस्ते। Yeah, we meet Friday. Thank you. God bless. ನಮಸ್ತೆ ಗುರು. हरि ओम नमस्कार। Namaste. नमस्कार। Yeah.